Hello Kenyans, welcome to Brenda Kangai show in partnership with online medias. This is a political show where we discuss political and social issues that affect our country each and every day. So karibuni sana, and today I'm joined with my friend here, Nzioka Maingi, and we are discussing about the Kalonzo visit in Mount Kenya, Kalonzo's campaign in Mount Kenya. So in my own view, I feel that Kalonzo is taking a good move because ajalala ametoka, ameanza kutafuta wananchi na ameanza kuongea nao. But move yake does not mean you'll get a presidential ticket in ODM. Sisi hataki kuwa Azimio. No, you have to Sisi hatuwezi kuwa Azimio. No, listen Maingi. We are not arguing, we are discussing. I'm saying Kalonzo is taking a good move by going to Mount Kenya and other parts of the country, talking to wananchi and introducing himself. What I mean is that this time round, juu ametoka na baba pia ametoka, and baba is doing so well. Raila is performing so well on the ground, my friend. Ground imewaka. Even the people who never voted for Raila want Raila. That when Kalonzo, it comes to 2027 and he gets a chance to become Raila's deputy president, he will have more political strength. Because at least saizi ametoka na naongea na wananchi. That is what I'm saying. I'm not saying that he's doing a bad thing. I'm saying he's doing a good thing. Because at the end of the day, we'll have more votes to bring on the table. But issue of becoming the president, at this time we are not negotiating. We are going to ensure that Raila is endorsed as early as this year to become the president of this country, so that we can start his early campaign, know the loopholes that Ruto can use to manipulate Kenyans, and prepare Baba well for 2027 president. What we will be negotiating with any principal in Azimio is who will become the deputy president. And that is why you see I have no problem with Kalonzo going around so that he will garner more votes and come with so many votes, and now the basket will be full. Now that umesema hivyo. Saizi age is a factor. Which age? Which age? Saizi Raila kuna miaka ngapi? My friend, Raila is still young. Very young. Just compare, ebu eka picha ya Raila na picha ya Ruto and tell me nani mzee hapo. My friend, Raila is very young. Nataka uweke picha ya Raila na Kalonzo. Okay. Eka picha ya Raila na Kalonzo. Let me ask you, and I'm not asking you in a bad way. Kalonzo just show appearance in Mount Kenya. Huko ndiko ametokea. But Raila has been campaigning, mobilizing people to join ODM for the last 3 months. Consecutive day and night. Ondo mtu unaniambia mezeka na amechoka. My friend, if Raila can manage to do rallies each and every day for 3 consecutive months, it shows me that he's the strongest man to lead this country. So nataka kumaanisha Kalonzo ni mzee kuliko Raila. Simaanishi ni mzee. We are not arguing. So Kalonzo haezi fanya about mzee, we are arguing about capability and ability to lead the country. When we are speaking about Raila and Kalonzo's president, who is capable? Between Raila na Kalonzo ni nani amekuwa kwa serikali? Let me ask you. Siku mingi. Wacha nikwambie, it is not about nani amekuwa ni nani hajakuwa. It is about the issue of capability. So Kalonzo is not capable. I'm not saying he's not capable, but kuna mwenye ako capable more than the other, and that is Raila Amolo Odinga. What we are telling people is that Kalonzo has done a lot for Azimio, has done a lot for Raila Odinga, but he has to give Raila one more chance to become the president of this country so that he can save us from Ruto's mess. That is what we are saying. We are not saying that Kalonzo is bad. We are saying that he must give Raila a chance to lead the country in 2027, become the president of Republic of Kenya, asafishe hiyo mess yote yenye the KK government imeleta. Then after amewatengenezea serikali, Kalonzo can become the president. And that's the reason why we are saying we are not going to negotiate who is going to become the president. The president of Kenya comes to 2027, come rain, come sunshine, thunderstorms or whatever, it is Raila Amolo Odinga. Then who we will be discussing is who will deputize Raila Amolo Odinga. Saizi nataka and that's why you see, so mimi nimeaccept Raila, we are very happy.
that Kalonzo ametoka, so that when he becomes the deputy president of Raila Odinga, he will come with something to bring at the basket. That is what we are saying. Mimi sijasema mbio za sakafuni ziko wapi. Hizo mbio ziko wapi? Saizi tutapatana huko mbele. Sisi ODM tumekuwa tukizunguka Kenya mzima, tumetembea na nyinyi mara ngapi? Si ndio? Kutembea is not an issue. Mnaweza kumetembea na mtu lakini you are not capable. Kwa NASA kuna let me ask you, you are Kalonzo person. Mimi sina shida na Kalonzo. I respect him, he's a man of honor. But kuna kitu nauliza na nataka kuuliza, asiulize kwa ubaya, because you are Kalonzo man. And I'm Raila Odinga's daughter. Like, I am baba. Mimi nauliza hivi. Siulizi kwa ubaya. Don't take my question into useme ati niko one-sided. For instance, Ruto is a real man. He's a dictator. Then he decides that hakuna mahali mtafanya rally. Na tuseme tuko na mkutano kama nao the entire group yenye tuko nayo Azimio iko pale Kamkunji, kuna rally Kamkunji. Na tumepatia Kalonzo tiketi ya president. Na Ruto amesema hakuna mkutano hiyo Kamkunji. Do you think Kalonzo can lead us to that Kamkunji? Anaweza tuongoza tiaga zikiwa nyuma na gari za polisi. Mimi nitakuwa line ya kwanza kuongoza. Let me tell you. When it comes to political situations kama zenye tuko, wacha tukue tu real, tuongeange facts. Tusemange ni sawa, I support my person but he's weak here. Hakunanga shida kusema baba yako ni weakness. Hebu nionyeshe weakness ya Kalonzo. Sijasema Kalonzo ni weak. Nimesema Kalonzo is capable. But at the moment, the person with the strength to able to handle Rutos, it's only Kalonzo. It is only Raila Odinga. Only Kalonzo. Only Raila Odinga. Acha nikuulize swali, acha nikurudishe nyuma. 2022 ilikuwa nani versus who? 2022 it was Ruto versus Raila Odinga. Na mbona Raila hakuchukua hiki kitu? Hakuchukua kwa sababu kulikuwa na ukora mingi. Hakuna ukora. Na notice hizo ukora. Raila ameenda mara ngapi? Raila ameenda mara ngapi? You can't say kulikuwa na ukora. Ukora gani? Raila ndo anafaa kugundua hiyo ukora mapema. Nikwambie, yes, sasa sisi ndo tumegundua. And that is time we are saying we are endorsing Baba as early as this year, so that when it comes to 2027 tutakuwa tumeseal hizo loopholes. Yeye tunajua ni sure bet. Baba atakuwa kwa ballot. Not sure. But sisi tumeanza kujipanga. Tumeanza kujipanga mapema. Hatuna shida. Time Raila a support Kalonzo. Let me tell you, we have no problem with Kalonzo kujipanga. Kalonzo kujipanga is an added advantage for us, because akikuja kwa Raila kama deputy president anakuja na kura. But you don't want to hear that offer. We are giving you an offer of deputy president. Mount Kenya, Kalonzo amekuwa hapo, amezuiwa na polisi kuongea. Twende Mount Kenya. Ndia Raila Odinga ini rally atuniambie baba ameenda mahali. Sikeki yake hapa ilipigwa. Sikeki yake hapa ilipigwa tiangas. Nataka uniambie mimi. Sikeki yake ilipigwa tiangas hapa. Sisi ndo tulipigwa keki, si Raila. Raila was not there. Ilikuwa birthday yake. Ndia Raila my friend. Ilikuwa birthday yake. Who dares Raila? Who dares? Ilipigwa. Hata Mungu mwenyewe anajua Raila mwenyewe hakuongelea hiyo kitu. God himself knows. Lakini ingekuwa Kalonzo. Ingekuwa Kalonzo ipige tiangas hapa. I am telling you, God himself. Unajua Nairobi iko Kambani. Kwanza. I am telling you that God himself knows that people must respect Raila Odinga. Nobody can dare ati Raila ameenda mkutano mahali na mwekea bari. Kuna kitu una nini unaacha. Raila Odinga and Kalonzo. Let me tell you. The fact is that Kalonzo is there, Raila is there, but Raila is superior than Kalonzo. But at the moment, the person that the people of this country want is Raila Odinga. The people are endorsing Raila Odinga. The mama mboga, the mtu wa mkokoteni, the mtu wa bodaboda who was conned by Ruto at the ballot paper want to revenge to Raila Odinga by voting so that Baba can save the country. Lazima muelewe, it is not that Raila wants to become the president. The people of Kenya at this time, they want Raila Odinga. And themselves are endorsing. And I'm giving you just one thing. Unaona, I'm just giving you one assignment. No, we have to shift and discuss, because also other Azimio principles are joining. Are joining, not even Joe. All Azimio principles have had Eugene Wamalwa saying that anasimama president. Nimesikia Joe akisema anasimama. What do you think? And the Joe come back. I think Joy is a good leader. He's a strong supporter of Raila Odinga. And if Joy hears what I'm speaking today, if he gets a chance to listen to whatever I'm speaking today and saying that Raila is the suitable candidate for 2027 to save this country, he will agree with me.
I know at the end of the day, these people, even Kalonzo, your co-principal and your party leader, will sit down and say, at the end of the day, Kenya is bigger than me. Kenyans want Raila Odinga and Raila tosha. Kalonzo tosha. Sasa Brenda, manana ya Joe comeback, eh? The Joe comeback is a good thing, and I think that Joe was not lost, only that he was on holiday, because being a governor is not an easy thing. He ruled Mombasa County for 10 years. So I think he needed a break for 1 year, at least relax, afanye vitu zake. Not that he had disappeared. He was there, but he was relaxing. You see? Yeah. And I think also Joe alikuwa amekaa kando ndio aone the emerging young politician like me and the rest from ODM. You know, sometimes hao watu wanaweza decide wakae kando waone tusipokuwa ODM ni nani wanaweza toka wasaidie mzee. So I think not that akina Joe alikuwa amejificha. They were just there and they were very keen of observing what the party is doing and events za chama. But I know Joe will not vie for the president, but will support Raila Odinga because he is 100% sure that this time Raila is going to vie and become the president. I can tell you comfortably, tell the people of your county, they are just struggling for 3 years, and by 2027... Kuna mahali hatukubaliani. Mimi ukiniambia between now na 2027, kama kutakuwa na election, tutakubaliana, ndafuatia Raila Odinga. Bila kufikiria. Lakini kuanzia 2027 kusonga mbele, hiyo chapter itakuwa imefungwa. Na mimi ndio nimekuambia Raila will vie for another chance. Sasa hii maneno ya Joe, save this country. Hii maneno ya Joe. Mimi naiona hivi. Naiona with a different angle. Inakuwa Abdulsamad Nasir. Amekuwa threat kwa Joe. Unajua sasa hizi Raila anajaribu ku create regional leaders Kama Kisii umeona ameweka Simbarati. Tukienda Western ameweka Waparanya, ameweka Eugene na Malwa. Yaani saizi unajua saizi Raila Odinga anajaribu kujenga strongholds zake. Juu amerealize zile mistake amekuwa. Raila has never made any mistake. He has never. Kuna mistake ashai make. Brenda saizi mimi kura yangu ikose ni sisi watu wenye tunakuanga tumefuata Raila we make mistake. Raila has always been right. Acha nikuulize swali. Baba has never made Brenda, a mistake. Acha nikuulize swali. He has never. Mimi kura yangu nikose kupigia Raila Odinga 2027. Haita mu-affect? Haita. Kwa nini? Because there is a mama mboga sasa 50 kuna mama mboga mahali ameteswa na amenyanyaswa na serikali yake. Kenya kwanza na serikali ya Ruto. Let me tell you. Umesahau inakuwa 50+1. Let me tell you, by the way, if you don't vote for Raila 2027, utakuwa umepoteza juu. There is more than 1 million of mama mboga wenye walichagua Ruto who are willing to vote for Raila. Sio kama tunaeleanwa. Kuna mama mboga wako Githurai wamelala pale walidanganywa na Ruto na wako willing kuchagua Raila. They are going to vote. Ile wacha nikwambie 100% I'm very sure to vote. And I am telling you desperate. No, I am ushipata na desperate. I am telling you this for free. And I want to tell you this for free. People demonstrated last year because of high cost of living. That's true. Some never demonstrated. Lisikize, some never demonstrated, but people are going to demonstrate at the ballot. Take it to the bank. Kama kuna mahali wa Kenya wanaenda ku demonstrate ni kwa ballot paper. And they are going to demonstrate the ballot paper courtesy of Raila Odinga. Lakini Brenda, kuona hata wote nikwambie this time round. Kuona jina ODM. Brenda, pick. Kuna maana naona unajisahau. From MPA to MCA to governor. Brenda, kuna maana naona unajisahau. Saizi Kalonzo aondokee Raila kidogo. My friend, Raila is a force. Bwana, Raila is a force. Si atakuwa ameachilia kifo ya Raila. Raila is a force. Anaweza pigwa risasi. Raila is a force, bwana. Raila is a force. Saizi sisi wanawaipa ndo tumeshikilia Azimio. If you don't know. Nani? Akina nani? Sisi wanawaipa. Siku ya maandamano hata siku kuona. You was not there. You was not there. Jogoro na nani? Mimi nikikula risasi nikiwa nyuma ya Raila. You was nowhere to DC, Mbotela, ni akina nani waliandamana? Let me tell you by the way, we are very few youths who volunteered to lead Raila. Na tukakuwa na baba. Na tukasimama. But let me just say, and I'm not saying bad way. Mimi sikuona youth hata mmoja wa Wiper. Mulikuwa backbench. Wao kuona. Mulikuwa backbench. You have to accept that the people in the ODM party are not cowards.
Pipeline na nani waliwamwangia maji? Nani wacha nikwambie. Walikuwa foot soldiers. Wewe ulikuwa nini? Mimi sikuwa kule lakini ni Wakamba. Pipeline ni place ya Wakamba. Ndio waliwamwangia maji. My friend, Pipeline is a cosmopolitan. Kuna kijana alikufa kule maji. Kuna kijana alikuwa pale maji. Alikuwa anaitwa Mwendo. That is a cosmopolitan. Alikuwa anaitwa Mwendo. Hakuwa maandamano. Na nakwambia aje? Mombasa Road ilifungwa na akina nani? Ai nani? Bwana, hiyo ni moja, hiyo ni maandamano ya Wakamba. Honestly, let's be serious. Maandamano ya Wakamba ndo mbaya zaidi. Let me tell you. Kama kuna mtu anajua vita ni Mkamba. Ngoja nikwambie. Kama kuna mtu anajua vita ni Mkamba. Oh, you are making this show big interesting. Let me tell you, usidanganye wa Kenya. Si kudanganya na si bangi. Nakwambia ukweli. Penye kuko. Ndio ninakwambia aje? Na my friend, your person, Kalonzo is not a bad leader. He's a good leader. I even learn from him. I go to some of the books that he has written, the articles. I read what he says. He's a good man. He's a statesman. What I'm saying that this time round we are going to give Raila a chance because he's the person that mwananchi needs. Sijui kama unaelewa. Mimi satuelewani. You have to understand. Even others in your principles, the Eugene, the Joe, they have to give Raila a chance to lead this country to save the country from the mess. And when Raila, unaanza nikwambie hii saizi maliko hata haina pesa ya kuiba. Even Kalonzo becomes the president hata pesa ya kuran. But nani akona brains za tunataka kuacha Kenya in a better place. Akona brains za kutengeneza nchi saizi ni Raila Odinga. He has to be given a chance atengeneze nchi. Tunataka tuache Kenya in a better place whereby wewe ndio nimekwambia Raila ndio akona brains za kutengeneza nchi. Akishatengeneza na nchi kuwe mzuri, now then Kalonzo can become the president. And also a person like me in future, I don't know what it holds. I can become somebody. 1982 ulikuwa umezaliwa? I was not born. Si ndio? Yes. Mimi sikuwa nimezaliwa. Yeah. Saizi youth ya saizi, unaweza mwambia maneno 1982? Hapana. Huwezi mwambia. Yes. So who is at better place ya kuambia wana youth chenye kiko kwa ground? Nani? Sisi. Nani yako ina? Let me tell you. Si ni Kalonzo? Hakuna mtu mwingine. Let me tell you all those principles, neither Ruto, neither Raila, neither Kalonzo, there is nobody who is going to convince the youth is better than the other. The youths are going to be confused by the fellow youths that my candidate is better. Msidanganye the principles. Atuwafikiria ati mtu mzee akisimama pale ata advertise youth hawatamsikiza. What is there? The youths in Azimio, they are going to campaign for their own candidate and make sure that the candidates have the best manifesto so that they can sell to mwananchi. Brenda, youth wa saizi wanaelewa lugha ya vijana. Brenda, be sincere. Yes. I'm being very sincere. Be honest hata wewe. Youth anataka nini? Saizi. Youth wa saizi anataka employment. Anataka system ya government yenye ina run na yenye ina mfavor. Because youths ni hardworking. Kitu yenye iko ni system ya majambazi. Na hiyo ndio tunasema Raila anakuja kuondoa system ya majambazi. Acha nikuulize swali. Atengeneze inchi. Nakuuliza. Ni nani mweupe kama pamba kwa hii Kenya? Raila Odinga. Kalonzo Musyoka. Raila Odinga. Unajua hiyo hatuwezi aju hata. Ndio nakwambia support mtu wako na facts. Na support na niambie na facts. Hebu niambie ubaya wa Kalonzo Musyoka. Sijasema ni mbaya. Mimi nisiona mali nimesema. Niambie uzuri wake. Ndio si mbaya, niambie uzuri wake. Nimekwambia uzuri wake, is a diplomacy. Ako na lot of diplomacy. He's a good man, he's a calm man. He's a statesman. Advantage za Raila Odinga is a person who can fight for a change. Nakuuliza number 1. Number 2, Raila Odinga can make a statement na make sure your statement inafuatiliwa. Acha nikwambie Brenda. Number 3, Raila Odinga can authorize. Tomorrow there is no coming in town. Nobody will be in town. Sieta Kalonzo anaweza fanya hivyo Brenda jamani. Bwana idea you. Tell your principle, bwana idea you. Ambia Kalonzo saizi tunalia to a citizen. Without Raila, without Kalua, without anybody. Kalonzo aita maandamano yake. Kalonzo analeta maandamano. After Kalonzo ameita maandamano yake and nobody comes in Nairobi town, nobody appears, every shop is closed, then I will support him. But at the moment, as long as Raila is capable and strong enough to become the president. Kutoka Mlolongo hakuna ngari itaingia town. Mimi nimekwambia as long as Raila is capable of becoming the president of this country, you cannot convince me otherwise. Unless he himself, unaona baba kiniambia yeye mwenyewe mimi sisimami. Sikui kwa debe, well and good. Kama yeye mwenyewe ataamua aseme mimi hii wakati sisimami na muachia mtu fulani, huyo ndio nitafuata.
I believe in Raila, nimekwambia juu ya vitu tatu. Raila ata make statement. Si hata Kalonzo. Raila atatoa amri. Kitu fulani gani bwana? Si uniambie moja. Simba kwani tulikimbiza makarao? Gani? Uko wote. Hii amri ilikuwa kutoka na Mavoko. Let me just return you. Mavoko demolition. Mulienda pale na nyumba zimebomolewa zote. Your principal went there and 3 police officers, they can dare him in his own place. Usiingie bwana. Nani as Kenyans kwanza tuache mchezo. The only person who can be able to deal with Ruto. Remember Ruto is a dictator. He's not a normal person. Nataka uelewe. Hapa tuko na opponent wawili. Kosa si kosa. Hapa tuko na opponent mmoja. Kosa ni kurudia kosa. Ndio nimekwambia tuko na opponent dangerous. Ruto is a very. Sasa nyinyi mnaleta division. Sasa nyinyi mnaleta division unasema Kalonzo atoshi. Nimekwambia Ruto is a dangerous criminal who can say there is no rally at Kasarani. And for instance, Kalonzo is given a ticket and he's the president. He has that presidential ticket. Naambiwa hakuna kwenda. Do you think Kalonzo will do a rally? Nimekuuliza hiyo maswali mara ngapi? And that's the reason why you see the intelligent, they will always propose Kalonzo because they know that when this man is given a president, Ruto hapo ni nywe. Hakuna nywe iko hapo. Hapo itakuwa nywe, my friend. Kalonzo ni best option. Wacha nikwambie ule mtu saizi anasumbua Ruto akili. Ni Kalonzo. Ni jina inaitwa Raila kwa ballot. Ni Kalonzo. Saizi chukua kadi ya Kalonzo. Unaona hiyo jina? Unaona hiyo jina inaitwa Raila Amolo Odinga kwa ballot 2027. Hiyo kitu inakula Ruto usiku na mchana kwa akili. Brenda, because he knows now. Ni nani anatuma Raila AU? Wacha nikwambie. Nani anatuma Raila AU? Ruto. Because hamtaki tu anamuogopa. Ana Raila hana akili akatae. Wacha nikwambie anamuogopa, naona Raila akisimama kuwa president. Nakuuliza, Raila hana akili. That's the reason why unaona Ruto anamtuma AU juu anaona. Na Raila si anafaa huyu jamaa akisimama. Huyu jamaa akisimama kwa president. Kalonzo akona stand. Mara ngapi Kalonzo ameitwa na Ruto na amekataa? Amemwambia Ruto siwezi kuambia Raila AU job ni Ruto ana propose through AU. Lakini kazi ya AU si ya Ruto. Raila si angekuwa shaongea. Kazi ya AU ni ya African Union. Ni kazi ya nchi za Afrika zote. Lakini tueleane. Na Raila hajaongea na hatari. Si mbali na ukweli. Na niyo nimekuambia Raila hajaongea. Si mbali na ukweli. Raila mwenyewe hajaongea. He has not spoken. But what I'm telling you, whether AU job comes, whether which comes, whether there is, I don't care even if there is a world position that is being given to Raila. What is needed with Raila at the moment, it is Raila's presidency 2027 to save the country, nothing more. But aje nikwambie Brenda, huyo mwenye anataka kupatia Raila kazi ya ngoje Raila aongoze 2027 to 2032 akishakuwa president. Brenda, aje nikwambie hiyo kazi ya EU ampatie 2040 kwenda. Brenda, aje nikwambie tuko na mpango mzuri sana. Which mpango? Mpango iko hivi. Kalonzo akomboa nchi. After Kalonzo anakomboa nchi aje? Do you know what is kukomboa nchi? Kukomboa nchi ni kukua na manpower ya kutoa Ruto. Izie. Yes, Kalonzo ako nayo. Unajua sisi hatuwezi kuwapea kila kadi yetu tuwape. Unajua kuna kadi tumeficha huko nyuma. Gani? Zenye tutakomboa nchi nazo, lakini usioni. Tumeficha huko nyuma, hatuwezi waambia. Hakuna kadi umeficha. Tumeficha kadi. Gani? Tuko nazo. Sumziseme. Hatuwezi sema, hiyo ni siri yetu. I think we are going to end this discussion because you people ni kubaya na ni kumoto, my friends. Lakini naona Kenya itakuwa, when you are supporting people, support with facts. Tuko na fact, niko na fact. Mkisupport mtu support na facts. Niko na fact. Mkisupport mtu support na facts. What are your terms apart from Kalonzo? What are your principles? Can Kalonzo step down for them? If Raila decides today if Eugene Malo is going to become the president. But kwanza tunaangalia register. Register je? Ni nani alikuja, ni nani ametembea na Raila sana. Hiyo register lazima tuiangalie. Haya, na akisema ni Karua. Akisema ni Karua, mimi naona ndalala hiyo siku. Siende kupiga kura. Mbona? Karua is a strong woman, she's a phenomenal woman. Mimi nakubaliana na maneno yako 100%. Karua ni very strong. But saa hizi tunamuona. She's also suitable. Kwanza tuambie mada Karua kwa wapi? Sijui, but I think she's doing good for the country. Si angekuwa anaongea. Unajua saa hizi tunambidi vingi. Unafanya good for country. Ndio naweza kwambia, anaweza kusieta. Kalonzo amekuwa kinyamaza. Kalonzo anatokea mara moja. Sasa hivi amekuwa Mount Kenya, ametokea hata disappear miezi mbili. Hivi Sunday alikuwa Kajiado. Ndio nimekwambia hata yeye kutokea ni mara moja moja. Si mara moja moja. Talk of a person like Raila Odinga ako juu ya gari 24 hours. Ana convince wananchi, anaongelesha wananchi. Kama kuna moto ndio huyo baba ameenda amesaidia watu. Sasa Brenda, ametoa milioni 3. Nataka kuambia hivi. You see?
ongea juu ya ule mtu wako wapi. Sauti yangu. The only, let me just be honest, na si kwa ubaya. Kwa principles wote at the moment who is serious about the presidency and who is doing something to become the president is Raila, facts. But mimi yeye ndo ako serious. Yeye ndo anazunguka, yeye ndo anaongea. Mimi naongea kama Kalonzo Junior. Saizi. Fanya peana parting shot, peana parting shot. Parting shot napeana hivi. Kwanza napeana parting shot na Kalonzo. Mimi nataka kusema hivi. Mimi naongea kama Kalonzo Junior. Siongei kama Kalonzo mwenyewe. Unaona? Kalonzo kama ataamua twende kivyetu 27. Mimi ni nani? Nakiwaambia msupport Raila. Mimi Kalonzo akisema ni support Raila. Hata naamka hapa niende nikalale kwa Raila Karen, hiyo siku ya kuvote. Tutoke na Raila. Twende tukavote. Sina shida. Siwezi shine Kalonzo. But Kalonzo akisema twende kivyetu, tutaenda kivyetu. That is the same thing nimekwambia, nikakwambia hivi because I'm doing the parting shot. We are ending the show. We are ending the show, yeah. Nakwambia hivi, mimi nimekwambia vizuri sana. If Raila decides not to vie, I support Kalonzo. I support Kalonzo, mimi sina shida nayo. If he decides not to vie, I support Joe, I support Waja, mimi hata sina shida nayo. Raila has decided and I have given him authority to decide for me. But Raila is not going to do that because at the moment mwananchi anataka akuwe president wa Kenya so that hii uchafu yote ya UDA, watu wa mikokoteni, watu wa mboga, watu wa nini akuja safishe, atengeneze nchi, atengeneze uchumi. Kuna mitego kadhaa. Kwanza Raila anafaa aruke. Kagani? Siwezi sema but unajua Raila ako na mitego kadhaa. Let's end the show bana, niliwaambia wote niwaambie. Unaona sisi student of Raila Odinga. Bwana tunakuanga mimi ni Azimio. So there is difference between Azimio and ODM. I'm ODM. Yeah. Me, I'm not Azimio. That something can corrupt any day, but ODM remains strong. Mimi ni mwana Wiper. Mimi ni mwana ODM, yeah. And that's the reason why I'm telling you, kulingana na utafiti kwa ground. Juu nyinyi mmelala kwa nyumba mtoki na hakuna kitu mnafanya. Sisi tunazurula huku tunaongea na wananchi. Wananchi wanasema wanataka Raila kuwe president. That's the reason you see we are endorsing him. We are doing all we can to ensure that Raila becomes what? The president comes 2027. Raila will deputize Kalonzo. Kalonzo will deputize Raila Amolo Odinga. It will be a good move and the Kenya country will be safe. Thank you so much Kenyans for watching this. Kindly I would like to see your views about who gonna like to become the president of Kenya comes 2027 and who gonna save this country from the Kenya Kwanza government mess. Kindly I want to see if my person Raila Amolo Odinga Githurai. I want you to go to Kawangware, to Gikomba. Ask any mama mboga along the way. Muulize tu utachagua nani 2027. Anakuambia kama Raila atakuwa kwa ballot, mimi nitaamka asubuhi kumchagua. Kwa sababu kuna huyo mkora alinidanganya yeye ni ndugu ya Yesu Kristo na ananinyanyasa. Raila akiwa kwa ballot. Let me tell you, wacha nikwambie. Lakini Kalonzo akiamua wewe hata ukikataa kuchagua na hina shida. This time sisi tunasema aje kama wale wa Kenya wamechoka na uongo, wa Kenya wametapeliwa kura zao. We are endorsing Raila Amolo Odinga as early as now. We will start campaigning as early as now. Brenda, kuna kitu Raila anjatumia opportunity. Raila amepewa opportunity kadhaa. Which opportunity? Raila amedanganya atatupeleka Canaan several times. Kuna mambo pale amekuwa pale Red Sea. Anamzuia kidogo. Raila analuspeleka Canaan. No, we have to. Unaona ile vimbo Moses alitumia? Wacha nikwambie. Biblia ni Kalonzo. Hakuna mtu mwingine. And let me just tell you and let me be honest. Raila has never lied to anyone. Raila told the people, because I am an honest man, I want to go to the ballot and I want you just to vote me and go and leave the work to the IBC. The IBC manipulated and sold the votes of Kenyans to their pastor and the bishop in State House. That's the reason why we are struggling. Si Raila alikuwa na Odinga. Don't blame Raila Amolo Odinga. What Raila did is that he gave the Kenya the best manifesto. The people of the country, the people of Kenya. I, Raila Amolo Odinga, with my government, I will deliver 6,000 to the vulnerable families. I, Raila Amolo Odinga, I will make sure that there is free primary and secondary education to all students in this country. I, Raila Amolo Odinga, will bring Babacare to ensure that the people of this country get good health. Brenda, let me just say, sina shida na 2022. Wacha niwaambie, watu wa Kalonzo, I have no problem with you.
do what you want, but at the end of the day, what I'm advising Kalonzo, and I'm asking Kalonzo, because he's a good man, he's a man who is understanding. Kalonzo Musyoka, I know it is your time to become the president, but at the end of the day, the Kenyans and the interest of the Kenyans comes first. At the moment, Kenyans want Raila Amolo Odinga to become the president. The Mama Mboga is endorsing Raila Amolo Odinga. Mtu wa boda boda anaendorse Raila Amolo Odinga. Mtu wa pikipiki, yani everybody. Saizi wacha nikwambie ground imechemka. And you know what? Kalonzo does not want to buy. You know who wants Kalonzo to buy? It is the intelligent. It is Ruto's government who are proposing for Kalonzo to buy, because they know that if Kalonzo buys as the president, it will be easy for Ruto to manipulate Kenyans again and get the votes back. But if they know that Raila Amolo Odinga, if that this time Raila goes to the ballot, it's a big threat to the government. 2027, it won't be a business as usual. Raila is a big. It won't be. Raila is a big. Raila is a big threat to the government. Raila is a very big threat to the government. Acha nikupea kadi kona R. Wacha nikwambie Raila is a very big nikupea kadi nyingine kona K. Na ni intelligent ya government upeleke Mount Kenya candidate, and what I want to tell you, it is that the KK government cannot propose to us a candidate. What Raila said, the delegates of ODM and Azimio at large will sit down and discuss who is going to become the president. If Kalonzo will be suitable, well and good. Mimi baba kiniambia Kalonzo ni sawa. But if the delegates say that Raila is right and is suitable for the president, trust me, sisi tunaenda kivyetu. Now you see, nyinyi si wangwana. Sisi ni wangwana. Because if you are wangwana, no support sana. No, sasa wanataka tukue wanjinga zaidi tu support mara 4. To support is not an issue. To support is not an issue. The issue is that Kenyans people, the interest of Kenyans. Mara Kalonzo wetu aendelea kuzeeka kama hajakuwa president. Mimi nawaambia Kalonzo bado ni kijana. Kalonzo bado ni kijana, hajafika hata 70. Ni kijana. Kama kuna savior wa Kenya ni Kalonzo Musyoka. And if there will be a savior that will ever emerge in Eastern, Central Africa and all over, it is Raila Amolo Odinga. And I'm telling you this time, it is not us as ODM and Azimio who want Raila to buy. It is mwananchi who is endorsing Raila. Tueleano hizo ni lugha mbili. You want your principal Kalonzo Musyoka to buy. I want, yes, but my principle has been endorsed by mwananchi. Lugha ya mwananchi kwa ground inasema aje? Inasema Raila. Inasema Kalonzo tosha. My friend Kalonzo wapi? Mimi nimekuwa Githurai, nimekuwa Gikomba. You have seen me tukawangware. I talk to mwananchi daily. Mtu wangu acha nimekuwa Mount Kenya. Wacha nikwambie acha kudanganya Mount Kenya. Nimekuwa Garissa. Nimeongea na Wasomali pale. Wapi? Wamesema leteni huyu kijana. Wapi? Kijana tuko na kura. Kura zetu tuko nazo kwa mfuko. Wapi? Hakuna kitu kama hiyo. Kura zetu tuko nazo kwa mfuko. Wacha nikwambie there is nothing like that. There is nothing like that. And let me tell you, don't lie to your principle that you are suitable. At least angalieni interest za Wakenya. Wakenya washanyanyaswa. Petroli sasa ishafika to 16. So Kalonzo hizi angalia interest za Wakenya. Siti ya hezi, sijasema hezi. Nimewaambia at the moment the person who is the savior of the country is Raila Amolo Odinga, and the people want him. Even those mama mboga wenye walidanganywa kaambiwa acha nikuulize swali Brenda. Wanataka kuona what Raila can do. And this is the time, and that's why the intelligent inacheza na akili za Wakenya, inawaambia that Kalonzo is suitable. Acha nikuulize. Hapana. Raila will be on the ballot, and that's why I'm saying Ruto ni student wa nani? Wacha nikwambie. Ruto ni student wa nani? Ngoja. Kwanza nijibu. Ruto ni student wa nani? Maingi una kitu nataka kukueleza. Nataka kukuambia hivi, we are not going to negotiate who is going to become the president. That is Raila Amolo Odinga. What we are going to negotiate is who will become the deputy president. Raila Amolo Odinga. You will because of the interest of wananchi bwana. Mimi kitu najua Kalonzo ni mtu anaelewa vitu naongea. Hakuna kuelewa raundi. Because I understand you are fanatical fan. Hakuna kuelewa. Wewe ni mfuasi ule wa damu wenye umempenda. Ona kama kuna kunguni na umaka Kalonzo, moja yako ni mimi. Kama Kalonzo ako na kunguni, moja unapata inaitwa Zioka. Iko hapo ndo inamuuma. Na ndio nakwambia aje, nataka tueleane vizuri sana. Mimi sijasema President Kalonzo akikuwa president. But ile kitu niko na shida nayo ni kwa support tena. Interest za Wakenya saa hii. Ile shida niko nayo ni kwa support tena. Mimi nimekwambia saa hizi interest za Wakenya mali ziko saa hizi.
Wakenya wengi ukiangalia data, ukiangalia comments, people are endorsing Raila Amolo Odinga. Number 2, Raila has those supporters that they can support him in dark days. And nakwambia hivi Brenda, I'm telling you for free. I'm telling you Kalonzo is a candidate kama meli itazama 27 aje izame. Wakenya nao watazama nini mtazama. Sasa ndio ya Wakenya, let me tell you ndio ya Wakenya. Kila mtu kivyake. Wacha nikwambie basket ya Wakenya vile iko saizi. Wakenya, if you listen to Mama Mboga, if you listen to mtu wa mkokoteni, is telling you, I've gone back to all those presidential candidates manifesto, and the manifesto of Raila Odinga favors me as Mama Mboga. The manifesto of Raila Odinga favors me as Mutembei. And that's the reason why we are saying Raila. The best option 27 nani? The best option is Raila, even now Raila. It's Kalonzo, nobody else. Mtu wangu acha kuchocha mtu na si kuchocha, unajua ninakwambia ukweli. Mimi nimekuuliza swali moja. Unajua Kalonzo amebeba Kenya kwa mikono yake. Kalonzo amebeba Kenya na kwa mikono yake. Let me tell you, if there is a person who can put this country down and say I'm tired with Kenya and Kenya corrupts tomorrow, it is Raila Odinga. You have to accept it. Party democracy backed by Raila Odinga. Constitution yenye tunatumia Raila Amolo Odinga. Hiyo na anakubali. My friend, that's the reason why I'm telling you he has capacity. That unaona serikali yenu inamkanganya, inamwambia ati aende AU. Lakini Brenda, and let me tell you on these cameras live. Hii serikali si yangu. Raila is not going in AU. Hii serikali si yangu. Raila is in Kenya to stay, to become of the president of Kenya and to save this country. Mimi siwezi votia Ruto kichwa kwanza. Na ndio serikali si yangu. Unaona, when you talking president wangu ni Raila Amolo Odinga. And do you know who is proposing Kalonzo to become the president? It is the intelligent, because they are worried. Mwananchi does not want Raila. Mwananchi does not want Ruto. Mwananchi does not want Ruto. Mwananchi wants. So unamaanisha Kalonzo ako control. Ni steering, yani anapenda kama steering. Ni intelligent, inajaribu kucheza na. So Kalonzo ana akili ya kusema nitasimama. Ama unasema aje? Unajua sikuelewi. Mimi nataka nituelewane. Nataka tueleane hivi. Sasa unaona mwananchi ako juu pale anatukana Ruto, anamwambia wewe enda. Sasa wakati anamtukana anamwambia Kalonzo tosha. Anamwambia Raila. Anamwambia Kalonzo tosha. Manifesto of Raila nani? Kwani hiyo manifesto si Kalonzo bado aliandika? Kalonzo aliandika hapo deputy. So tuna copy. Zile vitu bado. You want to copy the manifesto? Bro, Rivika 2027 Raila will be your president. He will sort everything, and everybody in Makwiny, in your place where you come from, will be sorted by Raila Odinga. Baba Kia will sort the people of Campigns. Serikali ya Raila haitakuwa na ubaguzi. Unaona hata hao Kalenjin, the bandits who are terrorizing Kenyans, we will also cater for them. Hiyo maneno ya Raila unataka kuleta, mimi naona naelekea mahali pambaya. Sikiza hata ule mamako kule Kirinyanga uko mahali kunaitwa Kerigoya. Everybody wants Raila. Anasema I'm giving you an assignment. Eri Mudhonua. Nimekwambia. Anasema hivyo. Anasema Eri Mudhonua. Who is Mudhonua? Mudhonua si ni Kalonzo. Hakuna mtu mwingine. Wanasema Eri Mudhonua. Mimi nawaambia acheni kudanganya mtu, mwambie what the ground is saying. Na mimi kuna swali nimekuuliza Brenda. Nataka and another topic as we welcome to Brenda Kangai show in partnership with online media, and this is a show where we discuss political issues and social issues affecting our country. Brenda Kangai show has partnered with online media to bring you the best of the political analysis that you'd like from the youths. Today I'm joined with my friend here, Nzioka Maingi. Ukitaka the youths tunamwitanga Kalonzo Jr. because he's a supporter of Kalonzo, and I am Brenda Kangai, a member of ODM. So today we are discussing how Ruto was heckled in Kiambu, and in my view, it is not the people of Kiambu who have heckled Ruto. It is that everybody in this country is tired up because of Ruto's drama each and every time. We have seen Ruto lying Kenyans in broad daylight, promising them things that are not even making sense, and that's the reason why you see that the people he lied to, that they are hustlers, they are mamambogas, they are sons of people of Boda Boda, and the things that he used to lie to Kenyans so that they can vote for him, they have realized that he lied to them. That the time the Kenyans, they are taking that position when he goes back to Mashinani to convince them otherwise, they use that chance to echo him. It is not that
People are heckling Ruto in the bad way. They're heckling him because he has lied them for a very long time. He cannot deliver anything. You know that Kenyans, it's a way of communicating. What about you? I feel Kenyans are communicating to Mr. William, His Excellency the President William Ruto, telling him that you're not doing right, you lied to us. That's the reason why they are heckling. What do you say? We are here to. I'm here to speak my mind. Let me tell you this. Rafiki yako ndo anakutia mimba. Hakuna siku adui atakutia mimba. Saizi mama mboga ana feel akona mimba ya miezi 9 ya Ruto. So ndio yule uchungu wa kubeba hii mimba ameona mwambie ukweli. Tukisema ukweli, mama mboga wana bodaboda wengi wanatoka area za Mount Kenya. Mama mboga wakati wa campaign alifikiria atakuwa anatoa boga State House. Mwana bodaboda bado alikuwa anafikiria atakuwa na fuel booth yake State House. But saizi vitu zimechange. Ruto kabla lale before elections za 2022 alikuwa make sure ameongea na mwana bodaboda mmoja, mama boga mmoja. In fact, mama boga alikuwa left Federico ya Ruto. Pia mwana bodaboda alikuwa right Orico ya Ruto. In fact walikuwa wanapatana pale kwa pulmonary artery. Lakini saa hizi vitu zimechange. So mama boga mwana bodaboda wako na ile uchungu. Na saa hizi it is a high time ya kuambia Ruto aache vitisho. Aache kuambia watu niko na sodi, niko na nini, mambo ni matatu. Saa hizi ni kufanyia Wakenya kazi. Sasa mama mboga ako na hiyo uchungu. Sasa ameona utoe. Cause I also feel in my own view there is this issue of e-citizen school fees. The mama mboga in Kiambu mwenye Ruto ameenda kudanganya just 1 year after the campaign, ambaye ametolea bei ya unga ikapanda to 200, ambaye ametolea school fees ikapanda, ametolea petroli katoka 150 to 200 something. I feel mama mboga ame-realize akaona huyu mtu hadi anaunda vitu zingine as make sense. Juzi amesema tu school fees itakuwa inalipwa na e-citizen. So huyu mama mboga kwa Kiambu, the reason why anamehekol ni eti anauliza huyu mtu ananipima aje. Mtu alimdanganya akaniambia he understands me better than anybody and than any candidate in this country. Why is he doing to me this? Why is this person doing to me this? I feel that the reason why wananchi wamechoka. And not only in Kiambu, let me tell you. If Ruto dares to go other parts of the country, even without his security, people will heckle him. They will heckle him. Because it is not only the people in Kiambu are suffering, every Kenyan feels a pinch of the KK government. That they lied Kenyans, they are doing nothing, and they are arrogant. Because I feel if the Kenyans are suffering and if Kenyans are complaining about this issue is not making sense, what would you had another thing that is not making sense? For instance, tumekuwa tukisema hizo taxes zote zenye ameleta, the proposed tax, the housing as he makes thing. All of a sudden, yeye hata haelewi hiyo kitu. Anakuja akaanza kusema sasa school fees unalipa na e-citizen. And then mimi na hata namuuliza, so somebody who is in Samburu, somebody who does not know how to write, atakuwa pia nalipa mtu aingie e-citizen. And even I want to ask, but then as we discuss the Mount Kenya issue, we discuss the e-citizen thing. I want to ask Mr. William Ruto, if you cannot even sympathize with other Kenyans about the e-citizen issue, why can't you even sympathize with your own people, your neighboring county Baringo? Most people are illiterate, they don't know how to write, they don't know how to read. That's true. Those people, how are they going to use citizen? Number 2, those people are pastoralists. Ni ng'ombe, mbuzi na kondoo wanalipanga nazo school fees. Hizo kondoo wataziingiza aje kwa e-citizen? Because Mr. President, sometimes we even feel as youths, if you cannot consider the rest of Kenyans, why can't you consider your own people? That's true. If you cannot sympathize, I mean, what I'm saying, Nzioka, I'm saying this, if this person cannot sympathize with the entire part of the 43 tribes in Kenya, why can't you then sympathize with your own people that you understand their language, you understand their problem? These are bastards, their own Kalonzos. Yeah. Not even other Kikuyus who say, Kikuyus and Kambas and Luos, they don't like me because I'm not from their tribe. I'm asking, then why can't you sympathize with your own people? Because I'm asking, unaona Nzioka ule mtu mwenye ako Baringo. Mimi leo hii najiuliza mtu ako Baringo ukweli. Ajui kuandika, ajui kusoma, ajui hata kuandika jina yake.
that person ndiye ameambiwa lipa e-citizen. Number 2, hana pesa. Ile pesa konayo iko in form of cow and goats. Now transfer those goats into e-citizen and then they learn. And another thing, apart from all the illiterates and the people who pay from goats and whatever, there is those people like me. My mom used to pay my school fees like 8 times because she couldn't afford. She was just a mere mama mboga. Ange afford kunilipia school fees. Sasa mama yangu juu ange afford kunilipia school fees, alikuwa analipa mara 8. That anaenda anaongea na principal leo, anaongea na principal kesho. Anamwambia mimi nitalipa 5,000, next week nitalipa 5,000, hiyo ingine. But unapata by the end of the time amemaliza. Kwa hii citizen kuna ile chance ni nani atakuwa anapigiwa simu kwa hiyo citizen ana receive simu ya mzazi fulani akotrukana, huyu mzazi ana school fees yote. That is to deposit 5,000 mtoto arudi 5,000 ingine. My friend, Mr. President, when you're making rules, at least make sure that these things are applicable to Kenyans because they are not making sense. Or else you tell everybody to pack and leave, and now you'll be left with the government that is conducive for the rich people. Because whatever you are saying, it is for the rich and the very few middle class. The poor and the suffering class are nowhere to be found. To be honest, what are your views, Njoka? So my views, mimi nataka kuambia hivi. Ruto aliruka makonjo akakanyanga mafi. Ni kumaanisha aje? Ruto alicheza na middle class. Unajua middle class ndio huendesha economy. Not the rich people. Middle class. Kuna kitu imeanza inaitwa mwananchi revolution. Imeanza. Sasa hii maneno unajua wakati tulianza maandamano walikuwa nasema tunaharibu biashara. Sasa mwananchi mwenyewe ameanza kujielewa. So akasema kumbe tuli make deal na shetani. Na mkora. Let's use that word. Na mkora. Sasa mwananchi ako na uchungu. Tukienda hii maneno ya citizen. Mimi nimetoka kule Makueni. Kuna mzazi ako over 90 years lakini anasomesha wajukuu wake. True. Ako na katululu. Hata tuseme katululu ana simu. Yeye ako na ngunia 2 ama 3 za mahindi ama maharagwe. Anataka kutoa 2 apeleke shule. Kwa e-citizen kuna mahali kunaoneshana unaweza lipa 1 bag of maize post kwa e-citizen. And that is what I'm asking. Hata kuna kitu kingine nauliza. There are even those parents who cannot even, when hata wana shamba za kulima, hawana hiyo mahindi, hawana ng'ombe, hawana mbuzi. But what they have, wako na capability ya kwenda shule, wakate nyasi na walime na wafanye vibarua kwa hizo shule. So I'm asking in that e-citizen, kuna mahali ataandika that a parent A or B or this category anawezekewa nafasi yake, anakuja anakata nyasi, wanalipana na shule. Because let me say, uwezo si same. Kuna ule mzazi yeye hana pesa but akona ng'ombe. Kuna mwenye hana pesa hana ng'ombe, akona shamba atapatiana mandizi. Na sasa kuna mwenye hana totally hana anything. Na kitu akonayo ni uwezo na nguvu yake. That's true. Na hiyo nguvu yake it means ataenda itumie shule, either apike huko, aoshe vyombo ama afanye kazi nyingine huko shule. Ndio hiyo kazi yenye amefanya according to ile bangelipwa ikate school fees na ilipe. And hao watoto wote watasoma at the end of the day, wako the same class watasoma. Na ni wazazi different na wana uwezo different uwezo different. But what I'm saying is that in our constitution it gives every person right to education, every right to shelter and even to live in a good conducive environment. When Mr. President you install those rules that are not favorable to mwananchi, do you think that you're giving every Kenyan child a conducive environment to be in school? Because I feel there are so many people who will be left out by that opportunity that the people and the students will be paying school fees by a citizen. Honestly, I think only a quarter of Kenyans can do that, and the rest of the 3/4 will be left out. And mostly those are the children of Mama Mboga, the children of watu wa mkokoteni, the children of nobody actually. Kuna mzazi wake hata na hiyo mkokoteni. And those are the people we are speaking at. And another thing, as he also installs those rules, there is an issue of bursary. Hakujakuwa na bursary. You look, I was looking at a situation whereby a bursary, a certain constituency, mtoto amepatiwa bursary ya 10,000 or 5,000. That's a total orphan child. Who is going to pay the entire balance?
Umepea orphan basari ya 5,000 na umeichelewesha it 1 month. Honestly nani atalipa hiyo deni nyingine? I think at this time we need to be serious as a country. We think of issues that are affecting our people, and our leaders who we elected to the parliament, they come with amicable solutions that at least they can help this country. At the end of the day, honestly, we are going to struggle and suffer as a country if we are not going to sit. That's true. Yeah. Sasa nataka kusema hivi. Gachagua anasemanga yeye ni msema kweli. Na mimi pia ni msema kweli. Saizi CDF imechelewa, hakuna bursaries. What if kama CDF inachelewa, hizi pesa e-citizen kwa shule kunafaa kukuwa na petty cash. So ni kumaanisha principal kama anahitaji do, either andika barua siji format yenye unakuwa unatumia. Hata kwa nyumba yako wekangi pesa yote kwa bank. Kuna yenye unaeka kidogo kwa kamkebe. Kama mtoto anataka sweet, naambia enda kwa kamkebe, uangalie. Principal hiyo pesa mkebe atakuwa anaitoa wapi? Ama ni kwa mfuko yake? I don't know. Sasa this is high time kuambia Ruto kweli. Na mimi naona maneno ya ukoloni imeanza kurudi Kenya. Indirect, sasa si mzungu. Inarudi direct kwa Mwafrika. Asi Mwafrika Mkenya mwenzetu. Yeah, we have colonialism in our own country. Yeah. We feel like we are being colonized, you know, and I even feel that our great grandfathers, they were not colonized in that way. At that time kulikuwa na shamba za kulima. At this time the life is hard. We feel like everything has literally changed. That's true. Yeah. Hii maneno is citizen. Siwezi kubaliana nayo. You in one way or the other ina colonize your mind. Tell me, saizi umeenda hospitali pale Kenyatta. Panando ni 10 bob. Na uilipe na e-citizen. Uilipe na e-citizen. So unaongezewa 50 bob. So hiyo Panando utakuwa umeinua 60. By the time hata hudumia umekufa. Alafu upate system hazifanyi kazi, you are done, you are dead. Wasudi wameapa. Let me ask by the way, for instance, mtoi amefukuzwa school fees na kesho ni exams za mock. And they are supposed to report in school very early in the morning. And then all of a sudden systems zimekwama. Ndio vile systems za gava ukwama, unapata the whole day system iko chini. So you mean mtoto anafanya exam because school fees haikulipwa through citizen. I think we need to be honest as a country that kuna vitu zingine, even if we are copying from the western people, they can't apply in Africa and in Kenya per se because we are poor. Our country we are poor na watu wengi hapo wana depend on hand on mouth. Like wanatafuta pesa wanakula. Hawana hizo much savings tutasema ati ni tajiri, uni Bombay, like akona pesa anaweka. No, at the end of the day it can't make in our country. And the last topic about that ilikuwa Ruto outside trips. Jamaa he has over moving president. Jamaa ametembea bwana. Ni moving president. President. The moving president. Anatembea. Sisi amekuwa Dubai manze, I don't know. Japan. Honestly, Mr. President, usiko ubaya. You see sometimes you speak and you say, "Oh, opposition people are speaking." But I'm asking this. Wako kuna ungua. Huku watu wanalalamika, watu wameungua embakasi. Huku kumekaa aje? Manze, huwezi kae kwako. Utulize watu azimio. You see, do you imagine? I'm expecting president kumekuwa na fire tragedy, kumekuwa wasichana wamekuwa kiulwa the entire month. Watu wanakuwa complain about high cost of living. I'm expecting the president to stay in his country and at least stabilize everything. Yeah. Manze, you wake up in the morning and you hear the president is in Dubai, the president is in Italy. Amechomoka. Mtalia kwa South Africa. Manze. Amechomoka na sasa hizo me have no even problem with him going. Ingekuwa na safiri if the country is stable, tungekuwa tunaelewana. But look at this circumstance that the president is traveling while Kenyans are struggling and Kenyans are crying. Like saizi kuna watoi au the report from 1 wamekosa basari au wamekosa namna ya kwenda shule, and then now your president is in Dubai. Honestly doesn't make sense. Kwani watu wenye wana advising president wanamuadvising aje? Hata akienda basi siafiche off cameras. Mwananchi asiende. Unajua president anaweza travel na tusijue. Naita tu majua tujui. Manze umelala njaa alafu unaambiwa president ako Dubai. Acha nikuulize swali. Wewe ukitaka ku advise president Mr. Ruto, miki kitu naweza namwambia. Na kuambie mambo ni matatu. Wewe utakubali? Mambo ni matatu. Nakwambia mambo ni matatu. Unatumwa mbinguni? Wewe utakubali?
Unaweza mwambia kitu? I mean, naweza mwambia, by the way, I cannot be intimidated by speaking the truth. Let me just be honest. I will never be intimidated. If speaking the truth will make me die, let me die. If speaking the truth will make me go to prison, let me go. But at the end of the day, I have to tell the president, Manze, the country is not going on well. I am a youth. I speak to youth every day. I communicate to them. I represent the youth. They expect me and my voice so that I can represent them. So I have to tell the president, Manze, ufanyi vizuri. Traveling when the country is in crisis, you're not doing right. You can't outshine your boss. I am not outshining him, but I'm telling him the truth. You see, mzazi babako anaweza vaa trouser vibaya na uone hapa nyuma ni kama amejipupulia. Hautaogopa kumwambia dadi umepupuju, unaona akienda hivi ni aibu. Ni aibu. Utamwambia dadi angalia hapa nyuma kwa mfuto kuna kitu. That is what people are telling. When you see people heckling the president, they are communicating. These people are communicating. It is a way of telling the president that things are not right. What do you want Kenyans to do? Unataka wamwambie aje? Unajua wa Kenya kumwambia is their democratic right. Mwambia. No, I'm asking you, unataka wa Kenya waambie president aje things are not right, isipokuwa if not heckling. Here's the best way. Because you see, there are so many people who are afraid to come out like we usually do as youths, and come out and speak and call the press and say, oh, our country is not doing this. But there are people who are afraid of telling the president, Manze, hapa ni kubaya. Somebody is like, nitambia the president, nishikwe niekwe ndani. But now those people are those people who are heckling and telling him, Mr. President, things are not right. Sasa tukiongea hii manana foreign trips, Ebu ongea as we conclude. Hii manana foreign trips, mimi sijaona kitu imesaidia wa Kenya. Ruto anatuambia anaenda kutafutia makazi wapi? Abroad. Hii itangwa brain drain. Unatoa maprofesa hapa unawapeleka Dubai. Mira ajangani ni kazi gani professionals ziko Saudi Arabia? Honestly, mboch. You take somebody with a degree, mzazi amekopa loan, amepata grade yake mzuri, amesoma very good profession yenye inaweza saidia inchi in manufacturing, in managing the state to become stable, and then all of a sudden you tell that person ati niko na kazi ya mjengo iko Saudi Arabia. Hiyo haiwezi. Alafu hii citizen naona ni ya kukata rika. Kama una pesa unajipanga. Hiyo ndo naona. As we conclude, what can you tell our MPs, because now they have resumed back to parliament? The bills are there to be discussed. Kuna housing levy na kuna nini, the e-citizen thing. What do you tell your MP? Ama unaweza taka kuambia wabunge wote aje? Because generally when I speak about the MPs wa Kenya mzima. I don't like addressing my MP. Ile kitu naweza kuambia wabunge wetu ni kitu moja. Pale bungeni mpeleko na Wakenya. Muende mtetee wa Kenya. Msiangalie tumbo zenyu. Unje the moment umeanza kuangalia tumbo yako, utakumbuka kama niko hapa kando. True. So manana citizen ni kitu ya kwanza mnafaa muiweke chini. Yaani ikuwe pronounced dead on arrival. True. Hii maneno ya housing levy. Brenda, mimi mali nimetoka nikakuja hapa. Sijatoka kwa kichaka. Nimetoka kwa nyumba. Kitu ya kwanza nataka kwanza nishibe. Uniambie utanijengea. Sijui wabunge wetu, sijui saa zingine yani acha nisiongee vibaya, lakini wabunge wengi wameweka tumbo zao mbele. Wanataka kuonesha mkubwa tunafanya kazi. Lakini at the end of the day, hiyo house levy itafinyilia mimi na wewe na wengineo. Wenye uone hapa. So mimi nataka kuambia wabunge, kama mna discuss issues mkuu kama wa Mchomba. Anaambia president the reality. Si kumsugarcoat ati because you have favors and you maybe you feel saa zingine the president. Alafu kuna kitu nilisikia na mtu akisema siti watu wajui ni mbaya, but somebody anaogopa ataambia president this is wrong, upate kama kuna property imekuja imegongwa. And that's why I'm telling the youths now who are like me, who have nothing to lose, come out and speak, because now as we have nothing to lose. So this is the best moment ya kuambia Ruto kweli. Na hao MP wetu unajua pale kuna vibaraka. Mtu anataka kila wakati aingie kwa koti. And the Sleku is who are given nomination on certain favors. Na mtu anafikiria atakanyanga watu vichwa. So what I'm saying, for me, my message to the MPs when you go to parliament,
and today, particularly today when the motions are being tabled, ensure that you represent the will of the people who elected you, the people who gave you that position. Ensure that every word you make in that parliament, it represents your people. That person, that mama mboga who is sleeping outside, hapo kwa kibanda mahali alikuchagua mwenye lanja, represent him or her. Unanielewa? Represent that boda guy, that who voted for you, aliamka asubuhi akakuvote, akakutrust na vote yako. Just do that. Ensure that that person represent to the point that when it comes to 2027 ana doubt anakurudisha. Because let me tell you, our MPs, Kenyans are watching and we are very keen. Because nimeona wengine tu wanasema ni sisi tunawaharibia jina. Wengi walitoroka wakasupport finance bill, waka-impose taxes kwa Kenya. Saizi ndio wamejua aya tulikosea. Kwa saizi wa Kenya si wajinga. And let our leaders to be very careful, because hii generation yetu si watu wanaambiwa vitu, si tunajisikilia na maneno na masikio zetu na tunajiinterpretia. So whatever you do, we are writing, we are taking notes. Actually mimi kitabu yangu nakuanga nimeandika makosa. Hapa nimejaza makosa ya Gachagua na Ruto. I have written them down. When he makes a mistake, I write down. So that akinidanganya tena, I review. Niko na reviews hapa nauliza Mokoro, siku fulani si ulisema hivi na hivi. You see? Hii ni generation yetu na counter vitu, tunaangalia ni nini inaendelea kwa nchi yetu, and we are very keen. Because at the end of the day, we the youth, we need we are very hardworking, by the way. I heard the daughter of the president akisema we are lazy. We are not lazy, we only lack opportunities. So I am saying that we as Kenyans and as youths, that we are very keen, so that when our MPs goes to the parliament, kindly make sure that you represent the will of the people of Kenya at large. Hata kama wewe ni MP na uko Garissa, make sure you speak to represent that person who is in Kibra, that person who is in Madari, so that we can save our country. Sasa mimi ndo tumalizie hiyo. Mimi sina shida na MP wa Azimio. Wale niko na shida na wao wa Kenya Kwanza. Kitu wa kwanza hii maneno ya cost of living. MP wa Kenya Kwanza ni worshiping. I was telling the MPs of Azimio because they are the only sober people. Kenya Kwanza MPs are not sober. They are worshiping their boss. So they will do according to what their boss tells them. If their boss tells them pass the housing bill, tick. Akiambua eka e-citizen, atatangalia hata jirani yake. In fact, let me tell you, some of the MPs who are even supporting that e-citizen, their families are illiterate. They don't know even to write. Mtu ametoka huko Turkana, hajui kuandika, anakuja anamwambia, "Oh Mr. President, do this and this." Ajali hata familia yake. So I'm telling you, they are not doing that because they want. They're doing because they are worshiping and protecting their interest. So what we are addressing the MPs, we are addressing the Azimio MPs because they are sober. Yeah, so that when they go to the parliament, they represent the will of the people. Yeah. As always, Baba has always told you, Raila has always been telling us that represent the will of the people, not your stomachs. So that is what we were passing the message to Azimio MPs. Not the other ones. The other ones, see who now, who do you address in Kenya Kwanza? They are not sober. Nikiangalia mtu wa huko kwetu kama Kawai. Naona huyu mtu unachoka. Anachoka. Juu sasa huyo mtu yeye ako kwa mambo ya stima. Na kwa watu wanatumia bado candles. Hata si candles, koroboi. Na huyo mtu ana represent nini ya energy kwa thank you Kenyans. This is the show, the Brenda Kangai show. It has ended. Kindly comment, like, share, and be watching each and every day. We will be having a new episode about our country is going. If you'd like to join the show, kindly send me a DM and I will invite you. No matter the tribe, no matter the color, no matter the gender, we are here to discuss issues that are affecting our country. Thank you so much.